Ok, ahí vamos. Buenas tardes a todos. Estamos aquí con mi amiga Tracy Scott. Hoy vamos a hablar de las intervenciones asistidas con caballos, con los Mustangs americanos. A Tracy la conocí hace ya unos cuantos años cuando fui a Estados Unidos a estudiar con Kathy Pike y desde entonces tenemos una gran amistad. Y he querido que fuera ella la primera que nos explique cómo basa su trabajo en las intervenciones asistidas con caballos, con las personas. Hi Tracy, how are you doing? Oh, I'm doing good, Marta. Thank you for having me. This is really exciting to get to talk about my favorite thing in the whole world, wild horses. Okay. Tracy está muy contenta porque dice que la he invitado a hablar de lo que más le gusta en el mundo, que son los caballos salvajes. ¿Vale? Okay, so why are your interventions specials in terms of having Mustangs doing this work? Ask me the question again. What makes you? How do you make the design of a session using a special horse like Mustangs that they have to be so different from domestic horses? And wait, translate. Le estoy preguntando cómo hace ella su diseño de una sesión de intervención con caballos usando estos caballos especiales que son los Mustangs, que son caballos salvajes. The Mustangs are incredible in this work. For the best short word I have is sensitivity. They don't need people. Yeah, no, just little things so I can be able to translate, okay? Dice que los Mustangs son caballos increíbles para este trabajo por la sensibilidad que tienen. Yeah, sensitivity, their lives are rooted in safety, and that's what they teach us when they are working with us. Ellos lo que hacen, su vida está basada en la seguridad y eso es lo que nos enseñan cuando trabajamos con ellos. They do need to be socialized to use in a session with a human. ¿Tienen que ser caballos sociabilizados para poder ser usados con los humanos? What do you mean by socialized? What do you mean? By socialized, meaning they can be handled. You can put your hands on them, you can put a halter on, you can lead them around. Vale, significa sociabilizarlos es que un caballo se pueda manejar, que se pueda tocar, que se le pueda poner una cabezada, que se le pueda dar cuerda. Okay. Yeah, and then the sessions can be with a horse that's not handled, and we need to be able to handle them if something arises. They're not completely wild when they're working with people. Vale, dice que claro, son caballos que no son del todo salvajes cuando trabajan con la gente, porque nosotros tenemos que ser capaces de mantener o sostener si pasa algo. Tenemos que tener un mínimo de doma, digamos, para poder hacer algo si sucede cualquier cosa. Yeah. A socialized horse, wild horse, works very much out of safety and their social system from the range. And so that's how I then work with them between making them tame and helping them help people. Vale, ella es lo que hace, la manada se basa mucho en esta seguridad y lo que hace ella en lo que es la doma es mantener esta seguridad para que puedan ayudar a las personas. Yeah, so they are most amazing in their ability to read other energy of other creatures like congruence. Ellos dice que son increíbles porque tienen una alta capacidad de leer la energía de las otras criaturas, como los humanos, y lo que leen más es la congruencia. And on the range, their very survival depends on their ability to be congruent and understand congruent energy.
Y la habilidad que tienen es de entender esta congruencia porque es lo que les da la capacidad de sobrevivir o no. Mhm. The mountain lion that comes into the pasture and is hungry on the outside is, I'm not going to eat you. And on the inside, she's saying, oh, I'm so hungry. Yeah. Dice que Incongruent. Yeah. el puma, por ejemplo, cuando está en la naturaleza y lo encuentran ahí fuera, desde fuera puede intentar decir, no, no te voy a comer, pero la energía interna es sí que te voy a comer, tengo mucha hambre. Yeah. And the mountain lion that comes into the pasture with a full belly, on the outside, she says, I'm not going to eat you. And the horses know that her belly's full because her energy is congruent. The mountain lion can pass by the horses and the horses don't move, or the horses can pass by a sleeping mountain lion and they don't move. The mountain lion doesn't move, the horses move. Y dice que al contrario, si este puma acaba de comer, puede pasar al lado de los caballos tranquilamente o son los caballos que pasan al lado porque la energía interna, los caballos saben leerla y saben perfectamente que no tiene hambre. Mm-hmm. And when we do a session with a socialized wild horse and a person, the horse can read whether they're being authentic or not by their congruence. Are they answering questions that are true or not? Los caballos cuando hacen una sesión leen esta energía interna y pueden ver si la persona es auténtica o no, si hay esa coherencia que necesitan. But most of the domestic horses can do that somehow, not so much as Mustangs. How do you notice the difference? Le estoy preguntando que, claro, nosotros trabajamos con caballos domésticos y también tienen esa capacidad, pero ¿qué diferencia a un caballo doméstico de un caballo salvaje? Yeah, the biggest difference between a wild horse and a domestic horse is like the biggest difference between a dog and a wolf. Vale. They respond much more quickly because they have to make a quick decision. Oftentimes, domestic horses, they don't have to make decisions quickly because their lives are safe to begin with. Vale. The wild horse is always questioning and evaluating safety. Vale. Dice que sería un poco si fueran perros, la diferencia, un caballo doméstico sería un perro y un caballo salvaje sería un lobo. Es mucho más rápido, está todo el día evaluando su seguridad, tiene que dar respuesta mucho más rápido y en cambio los caballos domésticos viven de forma más segura, no tienen que decidir tan rápido, pueden ser más lentos porque su seguridad no entra tanto en amenaza. Yeah. When horses come to me that have just come off the range, I can step out of the house and 100 yards away, I can move that horse. A domestic horse isn't nearly as in tune with their environment as a wild horse is. Vale, dice que ella cuando sale de su casa, con caballos que acaban de llegar, desde su casa y estando los caballos muy lejos, ella podría mover los caballos, porque esos caballos ya se han dado cuenta que ella está ahí y sale de aquí. En cambio, los caballos domésticos tienen que hacer como un trabajo especial para estar conectados con el entorno. No están tan conectados como un caballo salvaje. Yeah. Wow, that's incredible. Yeah, yeah. The care of a Mustang, of a formerly wild horse, could be a lot easier if we take care of them like they were lived on the range. Dice que si nosotros pudiéramos cuidarlo de la misma manera que es cuidado este caballo salvaje en libertad, sería bastante más fácil. They don't need to wear horseshoes. Their hoof wall is about double the thickness of a domestic horse's hoof wall. Dicen que los cascos no necesitan herraduras porque el grosor de sus cascos es el doble de un caballo doméstico. In this country, we call them easy keepers, most of them, because on the range, they eat a blade of grass and they walk 10 miles for the next one because it's very sparse. Vale, dice que son caballos que no les cuestan mucho porque comen muy poco y luego caminan, tienen que caminar mucho hasta que encuentran otro poco más de comida, comen poco. Yeah, so they don't need a lot to sustain.
And if you put one in a barn, they might tell you that they don't like that roof over their head. Yeah. Que no necesitan comer mucho y si los pones dentro de un sitio cubierto, te va a decir que no les gusta mucho tener un tejado encima de la cabeza. Yeah, I hear that frequently. And Yeah. so our horses only have, they can take shelter if they desire. It's their choice. Okay. Dice que sus caballos tienen como una casita, digamos, un tejado para que si deciden ir, puedan ir, pero si no, están siempre al abierto. Yeah. What else? They're amazing hair producers. Wild horses have lots and lots of mane and tail. Dice que tienen una cantidad inmensa de crin y de cola, producen mucho pelo. They need that for the temperature or... Mm-hmm. Yeah, for the temperature, for the bugs, a lot of our ranges have lots of gnats and not much grass. So there's a lot of competition for the little bit of grass that's out there. Dice que necesitan, son muy competidores de la poca hierba que hay ahí fuera. And there's not a lot of water on the ranges either. And so they usually drink once a day, very deeply. And then they can go wander all day long to find other food sources. Dice que solo normalmente, como hay poca agua, también beben una vez al día, beben todo lo que pueden hasta que encuentran otra fuente de agua. Mm-hmm. So in terms also of safety, dealing with a horse like this, is it complicated to manage a horse that it's so quick, so attending to congruency when people is so incongruent in general? Yeah. Le estoy preguntando, claro, este caballo que busca tanto la congruencia, si a la hora de trabajar con las personas hay algún riesgo a nivel de seguridad, ¿no?, física, porque un caballo que busca tanto la coherencia, siendo las personas tan incoherentes, ¿cómo se maneja eso? It can be interesting. Usually responses are not big responses unless the client's giving big energy off, and they just move away to safety. They'll go stand somewhere else or distract themselves. I've seen most what my horses do is distract themselves from the client if they don't feel safe. Normalmente, si no se sienten seguros, lo que hacen enseguida es como desconectarse y entretenerse como con otra cosa, y sí que hay reacciones más aparatosas si la energía del cliente es muy grande. Si enseñan mucho, hay mucha energía dando vueltas. That's interesting. Yeah. So we teach what we call wild horse principles to people. Lo que hacemos es enseñar los principios de los caballos salvajes a las personas. One is graze as you go. So take in what you need to nourish self as you go through your day, instead of totally leaving it where you don't have anything, because the Mustangs, they graze as they go. Vale. Este es uno de los principios de los caballos salvajes, es toma todo lo que te venga y ve tomando lo que necesitas, porque un caballo salvaje va comiendo mientras pasa el día y mientras va avanzando. Mm-hmm. They save energy for true emergencies, meaning, yeah, if we get too excited about stuff and it's not really our emergency, we waste energy. Wild horses don't do that. They teach us to save energy for true emergencies. Dice que los caballos salvajes no malgastan nunca su energía, nos enseñan a usarlo solo para emergencias. Yeah, it's not helpful if they run around frantically and use up energy when there is no threat. And then when there is a threat, they have no energy to respond to the threat. Dice que no tiene ningún sentido empezar a correr por el prado si no hay ninguna amenaza, porque luego cuando la necesitan no tendrían esta energía. Yeah. And it's safest when we go together. You will never see a wild horse group leave anyone behind if there's danger. Vale, dicen que otro principio es no dejar nunca a nadie fuera del grupo. Cuando hay peligro, todo el mundo va junto y nunca dejan detrás a uno de la manada.
If there's a member of the group that gets too heavy and they can't move as quickly as the group at large will move them off of feed just so that they can stay at a weight that is healthy to be able to move all together, because it's safest when we go together. Vale. Y si hay algún caballo que por lo que sea tiene dificultades, lo que ellos aprenden es a ir un poco más lentos, porque lo que tienen sagrado es que la seguridad está en el grupo. So the idea should be like knowing more about the Mustangs and use that for our own life as humans. Yes, absolutely. And those wild horse principles that we have learned as we watch them in the wild, and then as we watch them in captivity, have really helped people find something that's really organic to follow. Vale, yo le he preguntado que entonces en sus intervenciones lo que ellos están haciendo es enseñar los principios en los que se basan los caballos salvajes para que las personas puedan aplicarlos en su vida. Y manejando estos caballos que vienen de una vida salvaje a una vida más doméstica, esta faceta les ha ayudado mucho a poder entenderlos y manejarlos mejor. Yeah, that's interesting. Yeah. I love them. They have so much energy and so much love to give. And when they come off the ranges, most of their trauma is only in the gather. And so we can also see them as pure souls, not being traumatized by humans very much when they come to us. Yeah. Dice que cuando les llegan estos caballos salvajes, lo que ha sido más traumático para ellos es cómo los han recogido, cómo los han sacado de la montaña, porque básicamente aparte de eso no han tenido contacto con los humanos y no están traumatizados por los humanos. So, my question is, because we don't have wild horses up in the mountains, so probably most of the people that are listening to us don't know why horses from the mountain are gathered and taken down to the plains. Estoy preguntando que, claro, nosotros aquí no tenemos caballos salvajes en la montaña. ¿Y por qué estos americanos están, digamos, recogiendo caballos salvajes de la montaña, bajándolos y sacándolos de su vida natural? Just to be clear, you're speaking of when we take wild horses off the ranges. Yes. Yeah. And why you do that? I mean, not you, but why? Right. Sure. In the wild. Yes. In 10 Western states in the United States, there's public land that's owned by the American people, right. And the wild horses live on the public land. The Department of the Interior of our federal government has a law that says they are to protect them. They choose what that means to protect them. And the speculation is that they gather because there's not enough out there for them to eat, that they would starve. Yeah. I don't see it. Yeah. Okay. Yeah. Dice que el problema que tienen es que muchos de estos caballos salvajes lo que hacen es vivir en tierras que son propiedad de personas y, claro, de alguna manera molestan. La versión oficial es que estos caballos morirían de hambre en un sitio donde hay poca comida y por eso los recogen. What I find interesting about it is wild horses will eat sage. They choose grasses first, and if the grasses are gone, they'll eat sage. The other animals on the range, for example, cattle, won't eat sage, they'll only eat grass. So then there's this disconnect about what's out there to eat. Dice que, claro, en la naturaleza tendrían, digamos, una elección de comida distinta a la que tienen luego cuando bajan, ¿vale? Porque comen primero unas plantas y luego otras. Y cuando vienen un poco a la vida más doméstica, pierden un poco esa conexión. So,
how domestic life, let's say, influences in wild horses. Do they lose the capacity to be sensitive, or they just disconnect from themselves because of too much? Yeah, I believe they can. I believe it's possible that they can disconnect from themselves in captivity. It really depends on how they're cared for and who is their steward, who is their protector. Le estoy preguntando si estos caballos tienen estas capacidades, la vida doméstica, cómo les influencia y qué es lo que hacen ellos a partir de tener una vida más doméstica. Y ella me dice que depende mucho de las personas que tengan cuidado de ellos, depende de dónde vayan a parar, cómo este caballo puede desconectarse más o menos. I believe they maintain their wild being. They were born that way. It's in their DNA, it's in their wiring. And interacting with them as wild creatures that have agreed to be in relationship with two-leggeds is extraordinary. Vale. Dice que ellos se adaptan muchísimo y son increíbles la manera que tienen de adaptarse a las nuevas situaciones. So we could say also that Mustangs are incredibly resourced animals. They have Yes. a lot of resources, a lot of ways of resolving new things, better than a domestic horse, for example. Le he preguntado si estos caballos son caballos que tienen muchas herramientas, que de esta capacidad y de conexión de vivir en la naturaleza son caballos que pueden resolver nuevos retos de forma más fácil. You know what I mean is like this connection with nature made them more awake for something that is new. The wild horses. Yeah. Yeah. They definitely adapt. They're incredibly adaptable to their environment. So they can adapt to domestic life. It also it does change their sensitivity a bit, unless they're allowed to be the sensitive beings that they are. Yeah. Dice que se adaptan muy bien a la vida doméstica y que pueden mantener su sensibilidad si se les permite. Because what was astonishing is the picture I just shared with your Mustang and your granddaughter. So the softness of this wild and it is amazing how a wild horse can be so tender and so sweet, let's say. Estoy diciendo que una fotografía de un Mustang con su nieta y es increíble la ternura y la suavidad que hay en esa foto. Yeah. They have an incredibly complex social system in the wild. And if you can dial into that and support the horse as they were in the wild, they thrive. They thrive. Okay. Dice que ellos en la naturaleza tienen un sistema social muy potente y es este sistema social entre la manada que es lo que les permite sobrevivir y superarse. Y si entiendes cómo funciona este sistema, estás dentro de la manada. That's also something to learn from us. This social way of being. Yeah. Because I think that right now with the pandemic and all the situation that we are living, this that is the best learning from Mustangs. Be together to survive. Yes, absolutely. Absolutely. Everything I do, I consider what would they say about it? How would they want me to respond? How do I present myself to them in a way that they sense me as safety? And when they sense me as safety, then I'm just part of the herd.
Yeah. Dice, le estoy diciendo que en esta época tan difícil de pandemia, lo que es la comunidad, tendríamos que aprender mucho de los caballos salvajes. Y ella me cuenta que cuando se presenta delante de ellos, lo que ella intenta es ser un animal seguro para ellos. Y entonces a ella la dejan entrar dentro de esta organización social. Yeah. Being out there alone is not safe. It's not safe for any of us to stand by ourselves. Sometimes we might need that for rejuvenation, and then we're social creatures. We also need each other. Yeah. Dice que estar solo no es inteligente, uno no puede sobrevivir solo. Y estar con la manada es lo que nos une, porque nosotros como humanos también somos animales sociales. So. That's pretty nice. I can remember when we came with a group. Do you remember that the high sensitivity of the Mustangs in our group, there was not a good energy? Do you remember the Mustangs? Oh yeah, we couldn't find them. Yeah, we couldn't find them that day. Yeah, sure, that's pretty incredible. Le estoy recordando de que cuando nosotras acabamos la formación fuimos a su casa y fuimos a ver a los caballos salvajes y en nuestro grupo había una mala vibración, digámoslo así, y no pudimos ver a los caballos se mantuvieron escondidos, no hubo manera de verlos. That was really, really huge. Yeah. I had the chance to work with Corazon, that was a Mustang from Kathy. And for me, it was easy in terms of it was so clear, the communication. What the horse was, it's like quick and from that point of view, it's like having a discussion with him more than others that were more blocked somehow, it's like it felt to me like this not being more intelligent, it is not that, but it's quite a bigger understanding of each other. I believe that because they live in the wide open, they have a huge ability to be aware of so much around them. Again, when they're in the barn and we care for every need and they don't have to do much like wander for food, their awareness just becomes less. I notice it when I go from this very quiet place where I live and I have tons of awareness because it's big sky, and I visit my daughter who lives in Southern California. It's like, it just beats me. And then when I get home, I'm like this until I can have my awareness out here again. So if you imagine a protective thing just to keep the horse from taking on everybody's stuff, they have to change their awareness. Yeah. Me está explicando que los caballos salvajes tienen una capacidad de sentir mucha energía, mucha información alrededor de ellos, porque viven en un espacio abierto. Cuando este caballo va a parar a una cuadra, cuando se le protege y se le limita esta capacidad de sentir alrededor, pues ya no tiene que cuidarse de tantas cosas y entonces su capacidad para sentir va bajando. De alguna manera no lo necesita. Igual que le pasa a ella cuando vive en su casa, que tiene mucho espacio y tiene que vigilar un poco todo eso, y cuando va a visitar a sus hijas en una ciudad donde hay tanta información y todo es tan pequeño que se colapsa un poco, ¿no? Como el caballo, que de golpe está en el mundo humano y tiene todos estos pensamientos y todo este peso humano que tiene que bajar un poco esa capacidad. Okay. Would you like to add something else, Tracy? Because we are at the end of the video. And I don't know if you would like to add something more about the Mustangs or the work you do also with the Mustangs. You haven't talked about the work you do, socialize, and then for what? Yeah. Socializing is important to be able to put a horse in a more loving setting than the holding facility.
Yeah. Dice que sociabilizar es interesante porque cuando los caballos los recogen de la montaña van a un sitio donde están todos apiñados y entonces sociabilizarlos es, digamos, prepararlos para que vayan a un sitio que sea un poco más fácil para ellos. So they are not able to go back out to the wild. Some of them ask to do that, and it's not possible. And so giving them a job or a purpose beyond the holding facility is really big. Now, the holding facility is not, it's not a place for a horse. They separate families, they separate, they castrate the males, and it's just, it totally, imagine the Native Americans being on the reservations. Yeah. No more movement, no more families the way you've always known them, none of that. And then you go to a place where you is not familiar and it's very hard on them. Then they start to deal with trauma if we can't get them out of that setting. Vale. Dice que cuando los recogen y llevan a estos sitios, los caballos a los enteros los castran, rompen las familias, los ponen en un sitio nuevos. Entonces es un poco como lo que pasó con los nativos americanos. Los ponen en un sitio donde rompen la parte que les da la fuerza, que es la familia, la tierra. Entonces, para esos caballos, sociabilizarles y darles un propósito, un trabajo, les ayuda muchísimo, porque al romperlos, de alguna manera, la familia y las habilidades son caballos que no pueden ser devueltos otra vez a los salvajes. Yes, so they need love and the family system, the family structure, and they thrive, even if they're not in the exact same setting that they came from, because they're so adaptable and they want to thrive. Yeah. Ellos lo que quieren es sobrevivir y ir a mejor, y entonces si encuentran un sitio donde pueden encontrar un poco ese amor y ese soporte de una familia, aunque no tengan el mismo sitio donde vivían antes, ellos son muy adaptables y pueden tener una buena vida. That's really nice. That's what you do. Yeah. How many horses do you have at the sanctuary right now? On property, there are 20 equines today, 1 burro, 2 client Mustangs, and then 17. So 6 are wild that we don't handle. And then the other 11 or 12 are coaching work, depending on who steps forward on the day that the coaching happens, that the work happens. Yeah. Que tienen unos 20 en propiedad, tienen un burro, también tienen 6 o 7 que aún están salvajes y otros caballos que son los que trabajan a nivel del coaching. Yeah, they are spectacular. So if someone wants to come to the place, are you open to let people in and visit and having a session? Sure. Yes, we do education around the wild horse, and most Americans don't know that we have wild horses in this country. No. No. Dice que ellos hacen educación sobre lo que es un caballo salvaje porque muchos americanos no saben que tienen caballos salvajes. So we do education, and when people come to visit from all over the world, we offer that education to them as well. And then, yeah, you betcha, sessions also. Usually, even in an educational situation, people learn that the horse is affecting them and they're affecting the horse just by being in the presence. Okay. Yeah. Dice que cada persona, si quiere ir a conocerlos, pueden aprender sobre los caballos y hacer sesiones de coaching y seguir esta educación para saber un poco cómo es esta interacción con los caballos salvajes. So, thank you so much. And I have been known to go, oh yeah, I was just going to say, I have been known to take people out to the wild ranges too. Dice que también lleva a personas para ver a los caballos en estado salvaje, como fuimos nosotros. Yeah. Yeah, and they can see horses. Yes. You know. Yes. I do know where to find them. Yeah. Sí, que los lleva a verlos, sabe dónde están y esto es increíble. Yo lo poco que vi. Os lo aconsejo muchísimo. Vamos a dejar cómo poder contactar con Tracy. Si hay alguna persona que no hable inglés, puede hacerlo a través mío, si tiene alguna duda.
¿vale? Y estoy encantadísima de haberla tenido hoy aquí. Empieza la ruta de mujeres con caballos. Y nada, muchísimas gracias. Thank you so much to You're, time. you're welcome so much. I loved every minute of it. Mwah. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye-bye.